Imagine you wake up in the morning and this hamster sent you $2 in your wallet. This seems to be amazing and wonderful. A cikin wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za ku yi amfani da wannan website. Kuna withdrawal na $2 every single day. As every day, link ne za ku register da shi yana description na wannan bidiyon. Kuna dannawa kai tsaye zai ɗauke ku zuwa wannan page. Ku zo ku saka email address. A ƙasa za ku ga wurin da za ku saka password, ku yi confirming na login password. Bayan kun kammala saka login password, za ku ga akwai security password, shi ma za ku saka ku yi ainihin confirming na security password. Daga nan ku danna akan sign up button, kai tsaye za ku ga kun yi sign in a cikin wannan website, ma'ana kun ƙirƙiri account successfully. Page zai fara kawo muku shine wannan, daga nan ku yi sama ku yi cancel na wannan page, ko in ce ku yi closing na wannan page, kai tsaye za ku ga home page ya buɗe kamar haka. Abin da za ku yi a nan shine idan kuka yi scrolling a ƙasa za ku ga website ne da suka ce suna da partner da hamster combat, so whatever they move we want to make money here. Da za ka danna a wurin da aka rubuta investment, za ka ga cewa akwai investment plan wanda ga su nan za ka iya yana farawa daga $100. So mu ba wannan za mu yi ba, za mu yi wanda za mu saka kaɗan kuma mu ɗan samu abin da za mu samu a cikin wannan website. So saboda haka zo ka danna akan quantify. Idan ka zo ka danna akan quantify za ka ga ainihin level ɗinsu, packages ɗinsu daban-daban. Level 1 yana farawa ne daga $11 wanda a kullum zai baka $2 wanda shine 18% na $11 kenan. A ƙasa kuma za ka ga akwai BIP levels daban-daban, za ka zaɓi wanda ya maka sai ka ce da shi to ni zan je da BIP 1, don haka zan yi deposit na $11. Da haka za mu koma a home page. A sama za ku ga inda aka saka recharge, sai ka danna akan recharge, zai kawo ka wannan page. Za ka ga akwai option daban-daban kamar TRC20, BIP20, TRX da kuma BNB, sai ka zaɓi wanda kake so daga ciki, misali kamar TRC20. So bayan ka zaɓa zai kawo maka wannan page, sai ka bar shi akan quantify. Daga nan sai ka yi a ƙasa sai ka yi copy na wallet address wanda za ka je ka turo dalar da za ka turo, wanda kai tsaye za mu yi amfani da ita a wurin investment. So ni zan je in turo dala ta in dawo in ci gaba da bidiyon. So bayan ka turo ka zo ka danna akan recharge complete, zai nuna maka cewa recharging yayi completing successfully. Daga nan sai ka koma kai back. So bayan mun koma baya, da zan danna akan ainihin dashboard nawa, za ku ga cewa ga ainihin $11 nan sun zauna akan quantitative account nawa kai tsaye. So daga nan za mu koma ainihin inda aka rubuta quantify. So bayan mun danna akan quantify za mu ga cewa gashi nan kai tsaye BIP1 sun buɗe mana shi automatic, ba buƙatar sai mun zo mun yi purchasing. So a sama za mu ga inda aka rubuta start quantifying, sai ka danna akan start quantifying, zai yi loading, sai ka ɗan bashi 'yan sakanni haka za ka ga yana loading. So kai tsaye za ka ga ya nuna maka cewa ka kammala quantifying successfully. Za ka ga sun ce $2 sun ƙaru akan account naka. So a yanzu kai tsaye za ka iya komawa akan dashboard ka duba. Misali idan muka koma akan dashboard ba tare da ɓata lokaci ba, za ku ga cewa ga waɗannan $2 nan sun aza mana akan wannan revenue balance. So za ka zo yanzu ka danna akan withdraw, kai zai buɗe maka pejin withdrawal kamar haka. So idan ka duba za ka yi withdrawal ne akan BIP20. So da haka kai tsaye zan zo in saka amount ɗin da zan yi withdrawal, wato $2.002, wato zan saka all kenan. So zan so bayan na saka ainihin balance da zan yi withdrawal, zan koma in copy na wallet address a cikin Bybit. Idan ka duba BIP20 ne zan yi copy, sai in dawo a cikin website ɗin sai in yi pasting kamar haka. Daga nan sai in zo in saka security password wanda na yi creating a lokacin register. So ina kammala saka security password sai in yi confirming na wannan transaction. So a yanzu already na riga na yi confirming. Idan ka duba withdrawal ya yi success. So zan iya komawa a cikin Bybit yanzu. Idan na duba za ku ga cewa ga ainihin muna da one deposit pending. So za mu yi ainihin jiran shi ya kammala pending kamar yadda kuke gani. Za ku ga ya yi successful, ya shigo a cikin ainihin wannan wallet nawa. So kai tsaye da za ku yi withdrawal da wannan website kenan. So da zan danna shi ma a nan za ku ga kai tsaye ya ɗauke ni ta inda zan ga ainihin deposit record gashi nan $2.002 da muka turo already ya sauka a cikin wannan website, a cikin wannan wallet I mean. So
hanya ta gaba da zaka bi shine ta hanyar inviting. So kana koma a cikin website ɗin zaka danna akan invite, zai kawo maka referral link naka wanda zaka iya dannawa kai copy na wannan referral link, zaka iya sharing. So wanda kai tsaye zaka iya samun commission ta hanyar team da suka register da ainihin link naka. So idan ka danna akan view team, so ta nan ne zaka iya ganin ainihin team ɗinka, sa'annan ka ga ainihin wani commission kake samu a ƙarƙashin su. So kai tsaye da wannan site ɗin take aiki, kada ku manta da subscribing, liking da kuma sharing.